have you noticed one thing like Hmm. Santosh, his girlfriend calls him, she says, మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు and Huh. that's the reason I called you. And after few seconds, she'll tell him to go out, get out. Yeah, Yeah, that was, I didn't expect that. मतलब तब से starting. शुरू हुआ कि Yeah, उसको ऐसे या क्या exactly, कमी है exactly. उसमें. Yeah, yeah. It's also about the character Brahmaji played, the father character. Hmm. What he has done in the past is something a very big thing. I Instead feel. of beating him, he could have gained a knowledge for his son. Yeah, true. Like that was a very serious issue for me. Yeah, That was why did he do that? every मतलब Indian मतलब thinks कुछ like भी that. यार. अरे this Indian parents, I think if you ask anything, you should like no, you should not ask this. Like मतलब क्या करें? करे तो क्या करें? Like if you like even after marriage they expect you to get babies. Like how? I don't know how. Yeah. Yeah, this is what happens. They completely close it up, and like people like us, like if we literally don't know what to do, if someone is not aware of, something like the romance part and the sexual education, then Huh. what will happen in their lives? I feel sometimes if a girl doesn't know about anything and she gets married and she has to produce a baby, then how does it work, man? Like like people do say that when you are pregnant and like you should be నీ బాడీలో ఉన్న అన్ని ఏమంటారు అన్ని ఆ, అన్ని పార్ట్స్ దానికి సహకరించాలి అని ఒక దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ Huh. థిన్ లేయర్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్. సో అది ఎలా తీసుకుంటారు అసలు? సో వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ అంటే సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ గర్ల్స్ కి అని నువ్వు అనుకుంటావా? Not only girls, for everybody it is very important. Like I'm asking especially for girls, like because గర్ల్స్ కి మనం కొంతమందికి చెప్పం, పేరెంట్స్ కూడా చెప్పరు. Uh, చాలా కంప్రెస్డ్ గా ఉంచుతారు మోస్ట్ ఆఫ్ లైక్ కొన్ని కేసెస్ లో చెప్తున్నాను. సో వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ దెమ్ టు యునో వాట్ యూ వాంట్ దెమ్ టు నో అబౌట్ సెక్సువల్ ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ దాని గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? Girls won't get orgasm just by having sex. It may lead to orgasm or it may not. But by having loving person beside them can also make them orgasm. You True, know? true. Okay. Yeah. So it's all about like what you want them Uh, to tell. Like if there if must a be a girl is, person who yeah. cares and loves her most. And these penis and all, it doesn't matter. The size doesn't matter for them. Now, when So I asked some boys about this thing, like about a review, to give a review about the movie, they said, mm, I asked the question to them, mm, like, what do you think girls expect from you guys? And they never said that about the size and all. They okay, just told me that only caring and trust and a caring husband or a caring guy should be needed for a girl. They told okay. like that. Like it depends upon the emotion most of the Yeah. part. Yeah. Cool, cool, cool. Okay. The bonding between those two people. So let us say for suppose there is a very dumb girl and she doesn't know anything. She don't even she turns her face around, when there is a scene of a kissing scene, when someone Okay. is playing a kissing scene. Yeah. So and she's going to get married in a month. So what would you like to tell her, like about this thing? Like if she's like whenever there is someone talking about romance or something, a basic Yeah. knowledge also, she like she turns her head off. Then Yeah. what would you like to say to those people? No Indian parents gonna teach their child about these things. Okay, after marriage, even she needs a time to mingle with her husband, and his husband has to take care of the wife. Hmm. या उनको जो बात करना है ऐसे बातों में शुरू होकर उसको समझाना है कि ऐसा होगा, सब उसके बारे में ऐसा बता के फिर they have to consider. Okay, okay. That sounds fine. Then the husband will be like the knowledge giver for the girl. You expect them to tell, like you expect them to teach. That's Yeah, that's what, right? if the parents won't teach, then the only one person will be like after a marriage, the husband will be Okay. the knowledge gainer for the wife, right? So why is it that necessary to be explained by someone? Why don't you guys like by your own, why don't you do that? అంటే ఎవరో వచ్చి మనకు చెప్తే గానీ మేము తెలుసుకోవాలా అన్నట్టు కాకుండా, why don't you go and just tell a person that
నువ్వు ఇది చెయ్యి, ఇలా ఉండు, యు నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, ఇవి తెలుసుకోవడానికి Because ట్రై it చేయి. doesn't happen only with us. It is like it happens between two persons, right? ట్రూ. Yeah. సో దట్స్ హౌ యూ ఫీల్, దట్స్ వాట్ యూ Yeah. ఫీల్. ఓకే. Huh. మతలబ్ దర్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు, దర్ ఇస్ లైక్, నాకేమనిపించింది అంటే నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో Huh. అది ఒక పర్సన్ వచ్చి చెప్తే కానీ తెలుసుకోలేమా, ఒక అమ్మాయి తెలుసుకోలేదా అని ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్. We can, but it's not that deeply we go get a knowledge. ఓకే. లైక్ ఒక అమ్మాయికి చెప్పే నాలెడ్జ్ అంత క్లారిటీగా ఉండదంటావా? Huh. ఓకే. ఓకే. Would you tell, like, if you tell them to watch some YouTube videos to know things about these, something like that, ఎప్పుడైనా అలా జరిగిందా, లేదా నీకెవరైనా చెప్పారా? లైక్ అరే Nobody ఇది has తెలుసుకోవాలి. discussed. Even my bestie doesn't discuss about these things. Nobody. ఓకే. లైక్ why does it happen? Like That is what the lack of knowledge knowledge. or yeah, and they don't have dare to. Like it is a sin talking about sex and those genital kind of things. True. సో సో అంటే లైక్ పీపుల్ డూ ఫీల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఒక గ్రూప్ ఉంది, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఎవరో ఏదో పాయింట్ వచ్చింది, అక్కడ ఎవరిదో పోస్టర్ వచ్చింది, దాని గురించి ఇఫ్ యూ టాక్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ గో సమ్ వాట్ డీప్, లైక్ పీపుల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ వే, యునో. Yes. Yeah. అరే నీలో ఈ ఏమంటారంటే, అరే నీలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ కూడా ఉందా, అరే నీలో ఇది కూడా ఉందా, దే మేక్ యూ ఎ డమ్ ఫక్ గై, లైక్ సో దట్ దే స్టిల్ రిమైన్ యాజ్ అ యునో సంథింగ్ లైక్ a very innocent, decent persons. Yeah. Like I used to talk this way when there is a matter of saying something which is very important, or which can be, which can be highly knowledgeable at that point of time. I'll tell them, "Arey, this is that, this is this." మతలబ్ దీన్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, ఎందుకంటే లిటరలీ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు యూ వాట్ యూ సెడ్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సిన్. Yeah. లైక్ ట్రూలీ అది అబ్బాయిల్లో కూడా అది జరుగుతుంది.